I gave you, you were given a key. You were given a key which has most of the stuff in there. And when you look at, just know the paragraph, is paragraph 25 of the document called plea agreement. Huh? Paragraph 25. L'alinéa 25 dans le document qui est appelé, je crois, c'est la convention de plaider coupable, quelque chose comme ça. Quand vous voyez le paragraphe 25, vous allez voir ce qu'on parle de compliance. Il faut regarder ça, parce qu'on va encore en parler demain. Ça donne la liste, n'est-ce pas, de ce qu'il faut faire. Ça donne le processus. Maintenant, il faut regarder les employés, leur expérience. En tout cas, de toutes les façons, ce sont des choses qui permettent de s'assurer que ceux qui travaillent avec ces sociétés-là, n'est-ce pas, sont des personnes avec le minimum d'intégrité. En fait, après l'après Glencore, after the Glencore case, they fired all the top executive. Everybody was fired. The board was fired. Everybody went. So now they have a new board, a new executive. But that did not trickle down to the local companies. Because I think the guy who was in charge of Glencore in Cameroon is now in Congo, in the DRC. So they moved some people around, but they kept the guys who know the system and what they have to do to make sure that, you know, they can still cut the corners. So how do we cause Glencore or other commodity companies to show clean hands? How do we do that? And I'll go back to my statement this morning, which was to make sure that we talk about this. Why is it that my brother going back to Côte d'Ivoire, or Ernest going back to DRC, brothers from Nigeria, why is it that the courts in Nigeria, the courts in New York, or the Department of Justice puts down conditions that will guarantee integrity and probity in their own country, while in our own countries, nobody is taking a look. Nobody is taking a look. I told you earlier on that in the oil company of my country, it's, most of the employees there have connections, and the biggest connection is the boss of the company, whose general legal counsel is his wife. Okay? So these are the elements that will permit you. This morning, Moore was talking about the laws that govern the appointment of the DG of that asset recovery outfit. It says that the law only says a magistrate, this, that, and the other. It's good. Those of you who watched the Nigerian elections, for whatever they are worth, will realize that in all the head of all the election bureaus, there were, I think, chancellors of universities or something like that. Yeah. They were all, university chancellors, because it's already in the law. So that is it. The chancellor of the university in one state is the guy who heads it. So everybody came, they were all university chancellors. So that kind of indication permits you to have a process that will permit you to at least safeguard. So I will just give you briefly the problem about Glencore, because tomorrow we'll be talking about it. And I would encourage each and every one this evening just to take a look. Put it in your computer, take a look at the documents, even briefly, just to understand the different documents. You will see statement of facts, you will see the allegations, you will see the plea agreement. The American system has what they call a plea bargain, where you agree to a sentence, and when you agree to that sentence, that is what the court will implement. So in the case of America, in February, the judge came out with a sentence, with a judgment that
confirmed the plea agreement. In the UK, it was in February when the judge they came out with the sentencing that also confirmed what the parties had discussed earlier. You see, Glencore from 2011 seemed to have had, maybe earlier, seemed to have had a practice of making sure it could guarantee the best prices for the oil. And oil is such an easy thing. Could you put your oil in a pipeline to Gabon? Because Gabon had a refinery. It will be cheaper. Well, that was the French style. You know very much that the bauxite from Guinea is actually smelted in Cameroon. When the deposits of bauxite in Guinea are exorbitant, say about 80% of the world's deposit of bauxite. But so we don't have any bauxite mine so far in Cameroon, but it was taken from Conakry and shipped to Cameroon for. So the idea in Cameroon was that we should have a pipeline, or we'll transport our own crude to Gabon for refining. And President Ahijo said, no, we want our own refinery. The French said, okay, you have our own refinery. But guess what? They built a refinery that does not refine Cameroonian crude. So 95% of Cameroonian crude cannot be refined by its refinery. So Cameroon most of the time has to import crude oil from Nigeria and other places to refine in its own refinery. And then its own crude, it exported. Such a system, of course, permits, again, layering of the prices. So, and then they will do swapping. That is it. So that's the kind of thing that's been going on, and that's what's happening. So Glencore, which was on both sides, it sold refined. It also bought crude. And they did this kind of thing in 6 countries in Africa. I think they did in Venezuela and Brazil, I think 8 countries. And the guys had gotten to a point which Ernest would know, we call in TI, and of course Paul, state capture, where they get to a point where they control everybody in the state. And, in the case of Congo, they paid to get a judgment, they paid to prevent a control, they paid to have cases thrown out. I mean, all over the place. Any problem they had, they just threw money at it. And they were sort of in control of everything. So that is so pervasive that in the case of Sudan, they were paying with cash flown in. In Nigeria, they created a company that dealt with the whole of West Africa called the West African Intermediary Agency or something like that. And it is that company that got the money to pay off everybody. The persons who were all being paid were from is it the NNPC it's called? Yeah, the NNPC in Nigeria, the National Petroleum Company, that dealt with all of this. And in Venezuela, they also had a Venezuelan intermediary company. So they had local companies that were in charge of getting the money and paying the people. When they were asked in court how we did it, the only thing it doesn't do, it doesn't mention the names of the individuals. And I think that's where the push has to come. For those of us from the victim countries, myself, my brother from Cote d'Ivoire, Nigeria, Equatorial Guinea, hoping that Lucas would have been here, but unfortunately he was here. And so that is it. They have done everything but give the names. But in the plea agreement, if you look at paragraph 12, I know you haven't gotten there yet,
But paragraph 12 of the plea agreement forces it causes Glencore to take the commitment to cooperate with the authorities of the countries. Let me just take a look at that so you can actually understand that our countries, all they have to do is just ask Glencore. That's all they have to do. Because they signed up to this. It's now in a judgment. All they have to do is clear in paragraph 12. The defendant, that's Glencore, shall timely and truthfully disclose all factual information with respect to its activities, those of its subsidiaries and affiliates, and those of its present, former directors, officers, employees, agents, and consultants, including any evidence or allegations and internal or external investigations. I like this paragraph about the duty to disclose, because in the case of DRC, they have signed an agreement where they take the engagement to sue nobody from the past, from the present, or in the future. That's the exact opposite, but they're taking the engagement not to do any of those. All they got was 186 million. NS will talk about it anyway. I'm just trying to get the one to do, okay. Paragraph 12 is the one that permits any authority, just to go. The defendant shall cooperate fully with the offices in any and all matters relating to the conduct described in this agreement and in attachment A, all the fraudulent agreement, and any individual or entity referred to therein, as well as any other conduct under investigation by the officers at any time during the term, because there's an expiry date for this. At the request of the offices, it says, I'm trying to get where it says from any country, but it is there. If you look at paragraph 12, you read it carefully, it says that Glencore takes this agreement, this engagement to, okay, that is it. Okay. At the request of the offices, the defendant shall also cooperate fully with other domestic or foreign law enforcement and regulatory authority. So you see, in that plea agreement, Glencore engages that it will cooperate fully. So if the prosecutor here decides to interrogate Glencore, it is under obligation, regardless of what contractual clause they have, regardless of any secrecy clause they have, regardless of anything, they are under the obligation to, of course, disclose. But so far, nobody has asked. Cote d'Ivoire hasn't asked. Cameroon hasn't asked. Sudan hasn't asked. Equatorial Guinea has not asked. DRC, which is only country which has started something, but because the president there was in 2019. So all these things happened before he came. Well, he has asked, but in a funny kind of way, because he hasn't asked the names of those who took the bribe. He just said, you guys who went around bribing, you know what you're going to do about it. They say, okay, we'll pay you some money. They say, okay, that's fine. How much? Okay, but so the spirit of impunity is left intact, and we don't know anything about who were those. In Cameroon, same situation. So, what can we do about this? If you're in a country that refuses to go ahead and investigate, as I say all the time, you cannot ask the fish to fry themselves. And that's the dilemma we have, you know.
what happens? And again, when Don will comment, he'll comment on the different possibilities, especially about the African Court, and also tomorrow we'll have from Joe Ingram and Lord Justice Goldstein the possibility and the debate, which is now increasing, about an international criminal jurisdiction. I will take the case of my own country, Cameroon. Our procedure code allows you, even if you're not a victim, to do something which they call information. It is actually basically a complaint in which you're not a victim. In French, they call it dénonciation. If you know an offense has been committed, you can go to the prosecutor and lay a complaint, or to any official. The law even goes further, that if you lay a complaint about an offense and the official does nothing, that official himself can be prosecuted. So, in our country, that's what the law says. So what did I do? I filed 3 complaints in 3 different jurisdictions. The refinery is in a city called Limbe. The headquarters is a city called Limbe. So I filed a complaint with the prosecutor in Limbe. The National Oil Company, which is under the presidency, as he was saying, in most of African countries, oil matters are in the presidency. I remember a statement I was listening to. This is Uganda now, and all the Ugandans will look at me. And I heard President Museveni, when they were talking about the 3rd term, he says, I've gone hunting and I've brought this huge game back. And you guys want me to go away and you share this thing in my absence. So I'm not going anywhere. I have to be there. I'm the person who brought it in. So in most countries, the oil business is in the presidency. In Cameroon, it's the same thing. The chairman of the board is the president's chief of staff. And the director or the general of the company used to work himself in the presidency. And then the legal advisor, as I told you, is his wife. So that is headquartered in Yaoundé, in the capital. So I put another suit in Yaoundé. Now in Douala, there is the headquarters of Glencore Explorations. In progress. Okay. Somebody wants to send this tape to Glencore, I think. Yeah. So, now that I'm shaking, I forgot where I stopped. But anyway, so yeah, Glencore in Douala. Glencore Explorations Cameroon is in Douala. So I filed another suit in Douala against Glencore. So recap, in Limbe against the oil refinery company, which is Sonara. Yaoundé against the petroleum company, national petroleum company, which is called SNH, Société Nationale d'Hydrocarbures. And Douala against Glencore Explorations. And I did this another thing. I wrote to the Director General of Taxes. I say, excuse me, sir. Here is a court document from England in which Glencore says they were putting up the prices and therefore presenting a false balance sheet, which tantamounts to tax fraud. So I think you should look into it. Here are 15 operations that were listed. Here you go. At the same time, I wrote an exhaustive letter to the National Anti-Corruption Bureau called CONAC. And to reiterate what Brahim was said, CONAC is appointed by the president. Everybody on it is appointed by the president.
He can fire them when he wants, and their report goes only to the president, and he can deem what he wants to do with the report. So it doesn't go anywhere else. Of course, Konak has done nothing about it. But from what I'm hearing, the prosecutor's office in Douala is getting ready to investigate. Why Douala? Because that's where Glencore is. The guy in Limbe cannot attempt against the state-owned Sonara, those who took the money. The guy in Yaoundé would not dare try to get the guy of the National Petroleum Company, because that's where you have the boss of the National Petroleum Company. So the prosecutor in Douala apparently is getting ready to call in Glencore. The tax director has called Glencore to come and explain. Glencore say, well, they cannot be there because they want to know the facts so they can defend themselves. Big story. So we are waiting to hear when they will be called upon. So I think we should all look in our countries, what is the action we can take? So to bring this, the advantage of doing this is not because we think, but when this comes out, it's very, very embarrassing, and the guys don't know what do they do about this. And I was talking to a brother from Cote d'Ivoire. He says that they are now in a coalition, and they plan to do this. I don't know, when you will take the floor, you might be able to say on your own part what possibilities exist in your country when it comes to making individual complaints. So, quickly said, this is what we are dealing with. Corruption at a high level through 6 countries. And they always use Africans. They get a company formed in Nigeria called Intermediate Company that was bribing all through West Africa. And those who take the bribes are our own brothers. And they deprive the revenue, they deprive the country of the revenue. So it's okay for us to complain about these guys, but it's that we are always takers for this kind of stuff. But please, the discussions tomorrow, I want it to be more of a question and answer session. So just take a look at the documents you have so we can discuss and see what are the different possibilities. I'm sure when Don takes the floor, and Brahim, they'll be able to expand on different aspects of this, and I'll gladly respond to your questions. I didn't want to make this very technical, I just want to tell the story so you could see exactly. I'm hoping that during this session, maybe Ernest, a brother from Cote d'Ivoire, and also a friend from Nigeria can also chip in, because I know Nigeria made some attempts in England to try and get information, and they were stonewalled. I hear that the Serious Frauds Department in England is still considering whether it could bring charges against the individuals of Glencore. So how did it all start? You say, but how did they discover this? For many years, they were trying to get the documents of Glencore, and they refused to tender the documents. And then in 2018, there was a former employee of Glencore who now told the story. He went and saw the Americans and released the information, and the Americans now started the investigations that they shared with the British, and they worked together, the Serious Fraud Office and the Department of Justice. And as I told you earlier, when it came out, the State Department called it one of the biggest fraud scandals in history. The judge of the High Court in England says that Glencore had a culture of corruption all through. The new chair of Glencore says that the practices of Glencore, the one he met, were unacceptable. So with all that kind of information, I think that this should be a piece of cake in terms of advocacy. I'll leave it there, and thank you, moderator. Thank you very much. Thank you,
Doya Akerebona, you've already given us a lot. I think what I'll do is I just invite the discussants. Then we'll get demands. So requests for clarification, questions will come afterwards. But let's hear the two discussants. Birahim, you go first, and then Don. Or you want Don to go first? Yeah. Okay, Don, it seems like you... In line with trying to make it more disciplinary, you break the lawyer in between and have somebody else address it. Anyway, just to try and make a few points. And if I go too far or run out of time, please just let me know and I'll stop immediately. So I'd just like to do a case study using Glencore and to try and think of what we in our countries, both governments and other actors, could do to respond to this behemoth called Glencore. And I think a number of things need to come out. First, it is very wrong that the only fines that have been paid to the US government and the UK government and not the real victims. But then too, even those fines that they have paid may look deceptively large. But in the context of the Glencore group, that is turnover for a few days in a week, not even for a few weeks. It's just turnover for a few days. And we've got colleagues who've studied the numbers or the trends in this field better, people like my friend Paul here. But I remember when we were beginning this work, for us as PALU Secretariat, way back in 2012, 2013, when Akere was serving alongside his colleagues on the panel. There was at one point, TI actually gave us statistics and said at that point in time, the Fortune 100 companies, the top 100 companies in the world, had between them 7,800 subsidiary companies. So that's an average of 780 companies per single company. So this is the complexity of how money is moved around and things is shipped around and so on. So when we are saying we want to develop a comprehensive view, especially those of us coming from the third world, the developing world, this is the complexity and the sheer numbers of what we're dealing with. So that we're really going to need partnerships to help ourselves make sense out of this and actually do something about it. And again, sorry? The top 100 companies had between them 7,800 subsidiary companies registered in different parts of the world, a lot of them in what we call secrecy jurisdictions. These places like Panama, British Virgin Islands, and so on, where you can hide the true identity or the true beneficiary of a company or a trust or something else you find registered. So certainly in the spirit of partnerships, governments are the most important actor, but they are not the only actor. We have clear recommendations of where and how government should act, but as citizens, we should also develop clear recommendations or action standards for what we can do when governments fail to act or delay to act. Like the example of what Akere is doing, where he has taken matters into his hands and written a challenge to the various prosecutors and also to the Revenue Authority, reminding them of information that's in the public domain that should already have triggered action from them, and it hasn't. And of course, the next thing we'll be exploring naturally is if they don't act, or if they don't act fast enough, or if they don't act robustly enough, because we know authorities, sometimes they might begin a trial, but it's a sham trial. So what are our strategies for such scenarios? So to step back and say, in any case, what would be our objectives when facing Glencore? For me, I'd say two things. One, recovery of assets, the assets that have been lost to Glencore or lost because of Glencore. And two, justice and accountability for what happened. So recovery is very important because we need that money.
It was our money to start with, but now we desperately need it. Children are out of school, people are sick, we don't have hospitals, clinics, medicine, our roads are down, we need the money. But secondly, this should never have happened in the first place. So we want justice against Glencore, but we also want justice against those of our colleagues, whether in our governments, in our regulatory institutions, or even in other private companies that were part of this scam. Because obviously these big companies also use smaller companies, including companies owned by our own people. So those are the two things that I think would want. Including lawyers? Yes, including lawyers, or what we call the enabler professions, the gatekeeping professions. Lawyers and accountants. Yes, lawyers, accountants, bankers, and so on. People who aid, real estate agents and so on, people who aid in this enterprise, this joint criminal enterprise. So to step back again and using the language of human and people's rights so that we have a rights-based approach, because we can. There has been a violation of our human and people's rights. There has been a violation of our economic, social, and cultural rights and our right to development. And there's also been a violation of our right to dignity, amongst others. And when facing this action, and that's why economists are important, you can compute what Glencore and the officials work with it stole in hard terms, but you can also compute the opportunity cost, what we lost. So even if it was a deal, you ended up in a bad deal, what would a good deal have given us vis-a-vis what we have now? So when we are computing what we have lost for purposes of reparations, we compute what would have happened, loss of income, as you usually do in other forms of, or when you're seeking damages for tort. And luckily for us in Africa, we have the African Union Transitional Justice Policy Framework. A policy framework already adopted by the AU, so it forms part of the law of the AU. And this Transitional Justice Policy Framework doesn't just talk of loss of the right to life, you know, the way we are usually obsessed about genocide, war crimes, crimes against humanity. It is also applicable for economic, social, and cultural rights. So it's a framework to use when we are seeking reparations, when we are seeking repair for what, has happened to us. So using that transitional justice lens, I'll just run through 4 things we may be looking for. First, we'll be looking for the truth. So truth-seeking and truth-telling. 2, we'll be looking for reparations. And as I said, there's an immediately stolen asset, but there's a what you could have done with that asset had it never been stolen in the first place. 3, we'll be looking for what we call guarantees of non-repetition. The points that my sister Charity was making in the morning. How do we reform our laws, our systems, our institutions to make sure this never happens again? And 4, as I said, accountability for what happened. And as I said, the accountability is both on companies like Glencore, but also on the African officials and actors who assisted them. And remember that accountability also, there's the accountability of the individuals, but there's also the accountability of the state. State responsibility. Because the state and the administration should already have put in place measures to make sure such things don't happen. So we can hold it accountable separately from the individuals and the company. And I always tell people also, especially when in the context of lawyers who have an ability to use language to drown out other people, like I'm doing right now, there's legal accountability, but there's also political accountability and social accountability. And that's very important. Because sometimes even when we're caught up in the complexities of trying to make the law work, there can be immediate political accountability and social accountability. You can identify the brother or the sister that did this, and like we do traditionally in the village, we point at you for what you have done. We ostracize you. What in transitional justice language we call lustration. That one can start happening even now. The individuals who are used, we can begin getting some political and social accountability now, even when we are still looking for the legal and judicial accountability. So, final words.
half a minute for each. For truth-seeking and truth-telling, you see now the importance of investigative journalists who can at least break down for us. And I know these journalists, I know you journalists, you work in networks. Like the network, the International International Commission for Investigative Journalists, ICIJ, the ones who did for us the African version of the Panama Papers, the Paradise Papers, and so on. So a lot of truth can come from the work of the journalists. And a lot of truth can also come from the work of the anti-corruption activists, just breaking down in more detail what exactly happened. So in a case like Cameroon, quite apart from the work Akere is doing, or to augment that work, it would be so nice if we had other activists and other journalists already investigating, writing short stories, deepening our knowledge of what happened and who was involved. And this brings out again the importance of whistleblowers, and for us to work on a strong whistleblower protection regime, both within government and outside of government. Because we have whistleblowers in government, we have whistleblowers, like helped in this case, in the multinational corporations, and sometimes we have whistleblowers or other informers in third places who get to know things. I think it also brings out in truth-seeking and truth-telling the importance of parliaments. So in any of these 6 target countries, what stops any single parliamentarian from asking right now a ministerial question? The equivalent of what Akere is trying to do with the prosecutors. Any MP can ask the government, table the documents that have come from the US and from UK, and say, can the government give us a ministerial answer on what is going on now? And can they periodically report to Parliament? So that already can be very powerful. There's also scope in terms of truth-telling for countries that have access to information laws, freedom of information laws, to begin having targeted freedom of information requests. You don't even have to ask for everything all at once. You can if you want, but you can be sending one by one. Now the reparations, especially the return. We know, and this has been spoken about, there's what we call conviction-based recovery. But there's also non-conviction-based recovery. So it's also our option to look in particular instances and say, do you want to use ADR, alternative dispute resolution, arbitration, mediation, and so on, to negotiate for the return of some of those assets? Or do you want to pursue a court process, which could be criminal process that results in conviction, or even a civil process for asset recovery? And this also brings the importance, and Sue had talked about in the morning, in the meanwhile, while we are doing this negotiation or this litigation, the escrow accounts, so that these resources are somewhere and not within the sole control of the countries of receiving. Then guarantees of non-repetition, and again, I don't have to repeat because Charity spoke to them at some point, to really look at our laws. And More is not here now. He spoke about, having a good asset recovery law, creating a good asset recovery agency, finding out who will investigate, who will prosecute. In some instances, the asset recovery agency is allowed to undertake litigation by itself. For instance, the asset recovery agency in Kenya actually files cases in court by itself. In some other instances, the asset recovery agency can only investigate or negotiate, like in the case of ONRAC in Senegal. And if there's going to be prosecution, you have to transfer the file to another agency. So to look and see what to strengthen within our laws and what to strengthen within the institutions. 2 final things. Accountability. I think I've spoken about political accountability. And when you think of parliament, think of also using foreign parliaments. Because one can get a friendly member, for instance, from the Congressional Black Caucus in the US, to ask a question now in the US Congress as to why the US agencies are not helping the African counterparts more. One can go to the UK Parliament and do the same. So we need a very broad approach to political accountability. Again, legal accountability, if the government is not acting, we have many jurisdictions that allow private criminal prosecutions, like most common law countries.
allow private criminal prosecutions. And it can be for corruption, it can be for tax evasion, it can be for tax fraud, it can be for racketeering, it can be for unjust enrichment, or the concept of unexplained wealth, because you are allowed to sue somebody to say, we know your job, we know your business. The wealth that you have cannot be explained by your means. And private actors are not stopped from, at least in many common law countries, from doing this as well. Finally, the future. To just remind us all the time, like your conscience, like that bad, annoying prophet when you're at the party time. If we had operationalized the Malabo Protocol, by now we'd have been talking of something very different. If we had given, and we still can, if we can give the African court criminal jurisdiction as provided for in the protocol that's awaiting ratification, it has the crimes of corruption, money laundering, illicit exploitation of natural resources. But it also has the crime of trafficking, because many times trafficking or laundering is somewhere here. And the crime of mercenarism, because many times sophisticated or unsophisticated mercenaries are used. Wagner Group is a mercenary group. Blackwater and so on, which the Americans and so on use, including the DRC, are mercenary groups. So there's a whole crime there by itself. There's individual criminal liability, so you can go after the individuals. But there's also corporate criminal liability. So you can go after the companies as themselves. So you can be investigating the individual directors of Glencore, but it would also be very easy if you're prosecuting Glencore as a company, then they can go and decide amongst themselves who was responsible. And also there's pooling. So rather than 6 different sets of investigations in 6 countries, these countries could have donated to the African court and say, please do one investigation for us that brings out the elements that this company did in 6 countries. And we can even temporarily, like we did for the ICC, we can send for you some of our investigators to join your team, some of our prosecutors to join your team. So it's actually a joint investigation of several African countries. And the inclusion point that Suad was making earlier, the slightly stronger and more capacitated countries can then help the slightly weaker and less capacitated companies, so we all get justice. Thank you. Yes, thank you. Thank you so much, Don. It was very good. À toi, Ibrahim. Merci beaucoup, mon homonyme Ibrahim. Je vais être un peu taquin, mais Don ne m'en veut pas. Je pense que on était appelé à tirer des leçons, mais également à relever des défis et comment voir pour développer des stratégies pour que les entreprises se rangent dans la conformité, ce qu'on appelle la compliance. Je suis navré de le dire, si ça aurait été l'action qui a été menée par mon père à Keremouna, j'allais attaquer tous les avocats africains parce qu'ils ont été passifs, très passifs. En réalité, nous sommes dans la réaction. Akere a sauvé l'honneur parce que les avocats africains, les juristes africains, avec le cas Glencore, sont dans la réaction. Qu'est-ce qu'on doit faire pour rapatrier de l'argent? Comment est-ce qu'on doit faire pour rapatrier l'argent? Comment on doit faire pour qu'il y ait une réparation? Comment on doit faire pour que les 6 pays qui ont été impliqués entrent dans le droit? Je pense que ce n'est pas la bonne réaction. La bonne réaction, c'était pour l'Association africaine des avocats, c'est de recenser l'ensemble des entreprises qui interviennent au niveau africain et de savoir est-ce qu'en leur sein, ils ont des stratégies de compliance, des stratégies de conformité pour éviter qu'il y ait une corruption.
À mon avis, il y a un besoin de repenser un peu la démarche, de revoir la démarche, dans la mesure où, si on était proactif pour que Endeavour Mining, pour que BP, pour que Woodside, pour que Glencore disposent des instruments juridiques qui les empêcheraient également de faire de la corruption ou bien de subir de la corruption, je pense qu'on ne serait pas là. Le cas que vous soulevez aussi ici, je pense que c'est un cas qu'on a vécu au Sénégal, mais qu'on n'a pas peut-être trop médiatisé comme Glencore. Mais la théorie que vous avez développée, nous au Sénégal, nous l'avons pratiquée avec Transparency International. Quand on a su que nos 2 blocs de pétrole et de gaz ont été attribués à Frank Timis, le Forum civil a pris le combat en main, a ameuté l'opinion, alerté les journalistes, alerté le gouvernement sur le fait que les conditions qui ont été utilisées pour attribuer les 2 blocs de pétrole et de gaz à Petrotim, ces conditions ne respectaient pas la réglementation. Ça a amené aux hommes politiques de prendre la question en main. Cela également, ceci a amené au gouvernement même de changer de stratégie. Toute la législation aujourd'hui qu'on a au Sénégal sur la gouvernance du pétrole, du gaz, est née de ce plaidoyer qui a été effectué par la société civile, en particulier le Forum civil, autour de la question de Petrotim. On ne s'est pas arrêté là. La théorie que vous avez développée, on l'a pratiquée après avoir ameuté l'opinion, mais le procureur de la République, pensant taire le débat, a demandé à ce que toute personne qui disposerait d'informations sur le cas Petrotim vienne le déposer au niveau du tribunal. On savait que le gouvernement jouait avec nous. On savait qu'on allait vers un non-lieu. Mais c'était pour nous de tester la machine judiciaire, la sérénité ou bien la sincérité de la machine judiciaire. On a été à la division des investigations criminelles, amené les éléments que nous avions. On a été convoqué au niveau du doyen des juges. Finalement, l'affaire a connu un non-lieu. Autrement dit, le juge a dit qu'on ne pourrait pas reprocher aux frères du président et autres, parce qu'il s'agissait du frère du président de la République actuelle, on ne pouvait pas les reprocher de corruption, ni également de blanchiment de capitaux. On n'a pas baissé les bras. On a écrit, documenté, envoyé à Transparency International. Ce qu'il a dit, essayez de voir avec les juridictions de common law. C'est ce que nous avons fait exactement. Transparency International, avec la signature du Forum civil, a eu à saisir 6 juridictions. 6 juridictions, Australie, Grande-Bretagne, États-Unis et d'autres juridictions, pour que l'affaire Petrotim puisse connaître son épilogue. C'est vrai qu'on n'a pas communiqué, mais en décembre, le 5 décembre passé, il y a eu un fait majeur, c'est vrai qu'on n'a pas communiqué là-dessus. Et pourtant, la juridiction américaine a ouvert une enquête contre Petrotim, contre Frank Timis en tant que tel. Ce qu'on attend fondamentalement, en tout cas des Africains et des juristes, c'est une proaction, mais pas une réaction. Et c'est là où j'en veux fondamentalement à l'association également des avocats panafricains, qui ne s'intéressent pas fondamentalement aux pays francophones, mais qui s'intéressent plus aux pays anglophones. Et ça, il faut impérativement réparer, parce que les mines, on en a en Guinée, ils parlent français. Les mines, on en a au Mali, ils parlent français. Le pétrole, on en a au Sénégal, peut-être. Le gaz, peut-être. On parle français. Donc, il y a un besoin aujourd'hui qu'on ait, comme l'association panafricaine, que l'action également soit une action panafricaine. Pour ne pas être trop long, et comme je l'ai dit, j'allais taquiner. Pour ne pas être trop long, je pense qu'il y a un besoin, fondamentalement, qu'on change de stratégie. Nous avons besoin de tous les juristes, nous avons besoin des expériences.
Mais pour qu'on ait véritablement de bonnes actions de compliance, de bonnes actions également de conformité, il faut impérativement qu'on ne soit plus dans la réaction, mais qu'on soit dans la proaction. L'ITIE, aujourd'hui, l'a tellement compris. Il a été tellement attaqué qu'ils ont compris que pour intégrer leurs normes sur la transition énergétique, mais ils l'ont accompagné de normes sur la lutte contre la corruption. Mais c'est à nous-mêmes de savoir ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on parle de transition énergétique. Ok, d'accord. Ils veulent qu'on parle de transition énergétique, mais ce qui nous intéresse de façon globale, c'est la lutte contre la corruption. Je pense que dans la norme de 2023, ils vont l'intégrer. C'est déjà intégré, exactement. Donc, c'était une préoccupation des organisations de la société civile qui ont dit à l'ITIE, si vous devez marcher sur deux jambes, actuellement vous êtes en train de marcher sur une jambe. Il faut utiliser les deux jambes. Autrement dit, il faut une transparence, certes, mais il faut une lutte contre la corruption. Ça renvoie également à la question, un aspect également des flux financiers illicites, mais également il faut que les communautés se sentent concernées par l'exploitation des ressources extractives. Du moment où l'ITIE l'a compris, donc c'est à nous maintenant de prendre la balle au rebond. C'est du grain à moudre. L'ITIE parle d'une norme sur la corruption, mais faisons une contrebalancer la corruption et les orientations du CAPAR pour en tirer bon profit. Et pour cela, il faut impérativement qu'il y ait un engagement de l'ensemble des acteurs, organisations de la société civile, journalistes, mais également les avocats. Parce qu'on a besoin également de très bons avocats au niveau africain pour que la conformité soit une réalité. Et les Américains l'ont tellement compris. Ce n'est pas pour rien qu'ils tirent profit des scandales de corruption. Parce qu'actuellement, au niveau mondial, ils sont en train de développer une stratégie pour que les pays africains s'approprient de ce qu'on appelle le Magnitsky Act. C'est une loi qui leur permet de traquer toute entreprise, toute personne qui utiliserait le dollar, ou bien qui ferait également une transaction à travers une banque américaine, ou bien qui utilise un outil numérique américain. C'est une forme également de recouvrement de recettes, de ressources. Ils gagnent beaucoup d'argent également dans des contentieux qui concernent l'Afrique. Donc c'est à nous de repenser un peu nos actions. C'est un bon début. Qu'on se réunit, qu'on discute. C'est un bon début, un très bon début. Comme je dis encore une fois, à sauver l'honneur en mettant en avant également la question de Glencore. Mais on doit aller au-delà, faire un diagnostic de l'ensemble des entreprises qui sont au niveau africain et de voir est-ce que ces entreprises disposent des normes efficaces de lutte contre la corruption. Si on peut trouver nos propres normes, mais utilisons déjà les normes de l'OCDE qui parlent également de la corruption des fonctionnaires internationaux. Merci beaucoup, Ebrima. Rapidement, donc on me demande, j'interviens demain, n'est-ce pas, à la conférence, et je suis appelé à dire risque de corruption dans le commerce des matières premières. Ça, c'est l'affaire Glencore. Ils ne le disent pas, mais il faut que j'en parle. Et ce lien dont tu parlais, Brahim, c'est très intéressant. Et pour moi, pour IATI, c'est un grand pas. Ils commencent à être très conscients parce que maintenant, on commence à réclamer et les États sont très très conscients. Et si vous voyez le répertoire de nombre de ministres qui sont ici pour intervenir, je sais que du Cameroun, on a notre ministre de Finances, de la RDC, il y a le ministre d'État du plan qui est là, et du Congo, je pense qu'il y a le ministre de l'hydrocarbures. C'est cela, ils viennent pour essayer de montrer patte blanche, mais ça va être un combat, donc je suis d'accord. Et je vais lancer le défi donc à Don que peut-être il faut réfléchir à une convention entre les sociétés civiles et l'Union panafricaine des avocats et les journalistes d'investigation, où on va fédérer nos forces pour essayer de commencer, même s'il faut faire une revue, un journal qui va sortir, ou bien un site, n'est-ce pas? On va demander à Koda de voir, je vois le professeur qui s'égrade la tête, s'il peut nous aider pour mettre en place cet outil qui permet aux gens de dénoncer, de dire qu'il y a un débat, qu'on commence à voir, parce que ces gens, je vous dis, ils ont peur
quand nous ouvrons les yeux. Parce qu'avant, on ne savait pas, mais là, regarde l'éloquence avec laquelle vous l'avez dit, il y a des journalistes qui ont posé des questions vraiment qui vont au cœur du problème. Donc je pense, so then that's the challenge. I think we should come in some kind of a convention agreement or a protocol, memorandum of, understanding that permits the Pan-African Lawyers Union to link up with all these people, and let's see what we could do. I just wanted to add that before I go back to the moderator. Thank you very much. Thank you very much. C'est intéressant. Il y a certainement beaucoup de questions, beaucoup de réactions. J'ai eu une demande tout à l'heure de quelqu'un qui demande une suggestion qu'on prenne quelques minutes pour prendre le café et revenir et continuer la conversation avant d'entendre les réactions des pays là. Hein. Si vous êtes d'accord, on prend 5 minutes, comme ça on ne termine pas trop tard. 5 minutes, 10 minutes maximum. On prend le café, on revient, et puis après, c'est intéressant, il ne faut pas rater ça. Les pays vont parler de leur expérience eux-mêmes. Hein? Ça va être intéressant. Une illustration concrète de ce qu'on a entendu là, hein, par le doyen, et puis Ibrahim et Don. D'accord? You take 5 minutes, 10 minutes maximum. Grab some coffee, stretch your legs, and you come back. The more interesting things are still to come. From some of the victim countries, Nigeria, Côte d'Ivoire, Cameroon, Equatorial Guinea, DRC, South Sudan is not here. But in this order, who wants to go first? Nigeria? We got somebody from Nigeria? Okay. Yeah, just some experience from Nigeria. Nigerian experience would have been good to hear. All right. Then we move to another one. We give them a chance. Côte d'Ivoire. DRC. Côte d'Ivoire. DRC. Please go ahead. Yeah. Effectivement, lorsque le dossier Glencore a commencé, avec nos collègues des États-Unis, nous ont envoyé les jugements. C'était avant 2019. C'était en 2018, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, le cas Glencore, nous étions la première organisation à voir les jugements rendus par la justice américaine. Et nous l'avions effectivement distribué à Kinshasa. À ce moment-là, nous étions dans l'ère des élections en 2018. Donc les politiques n'étaient pas tellement intéressés par ces problèmes-là. Ils étaient tous intéressés par les élections. Et comme nous étions à la fin du régime de Kabila, il n'y avait pas vraiment un engouement. Malgré la publication par les médias de ces dossiers, il n'y avait pas un engouement politique. Il a fallu attendre l'arrivée du président Félix en 2019 et jusqu'en 2021, avec la Covid 2020. En 2021, effectivement, nous avions saisi le procureur général près de la Cour de cassation à Kinshasa et il y a eu la nomination d'un nouveau secrétaire exécutif à la cellule nationale des renseignements financiers qui est arrivé en 2021, si je ne me trompe pas. Et à travers le parquet général, ils ont ouvert un dossier en 2021. En 2021, la justice congolaise a approché les autorités américaines pour avoir les informations. Au commencement, la justice américaine ne voulait pas partager les informations. Il a fallu qu'il y ait pression des organisations au niveau de l'ambassade, au niveau de Washington. Et jusqu'en 2022, ils ont transmis tous les dossiers Glencore à la justice congolaise. Et on a confié les investigations au niveau du parquet général près la Cour de cassation et la cellule nationale des renseignements financiers. On a convoqué Glencore, le bureau de Kinshasa. Ils ont commencé les négociations. La partie congolaise demandait comme amende sur les cas seulement de corruption 500 millions de dollars. Mais pour Glencore, ils ont négocié pendant une année et ils sont arrivés à un montant de 180 millions de dollars. Malheureusement, ils ont signé un accord disant que tous les autres contentieux, que ce soit fiscaux, que ce soit contentieux douaniers, contentieux, tout ce qui est fiscalité, que la RDC ne poursuive plus ça. Or, en même temps, pendant toute cette durée-là,
les régies financières, donc l'autorité fiscale, domaniale, administrative et fiscale, reprochaient, donc poursuivaient Glencore pour non-paiement d'un montant de 1 milliard de dollars. Alors Glencore a profité de ce temps-là pour dire, écoutez, si moi je paie les 180, donc les autres contentieux, que ce soit les contentieux fiscaux, les contentieux douaniers, tout cela, je ne paye plus. Et comment le faire? Glencore a approché le président de la République à Paris, lors du sommet climatique à Paris. Il s'est plaint auprès du chef de l'État. Et le chef de l'État, rentré à Kinshasa, il a mis en place une commission qui était chapeautée par son directeur de cabinet. Et le directeur de cabinet a délégué un conseiller chargé du climat des affaires. Qui est le conseiller chargé du climat des affaires? C'est un conseiller qui a des liens étroits avec la femme du président de la République. Et le conseiller chargé du climat des affaires a convoqué toutes les régies financières, donc l'autorité fiscale. Ils les ont enfermés pendant 3 mois. Au lieu que Glencore ne paye 1 milliard que le fisc demandait, ils sont arrivés à annuler des impôts de 700 millions de dollars. Donc ils se sont mis d'accord pour que Glencore paye 300 millions. Avec les 180 millions que Glencore devrait payer sur le cas de corruption aux États-Unis, donc Glencore a payé 480 millions de dollars. Mais on a annulé 700 millions de dollars. Lorsque nous avions su cela, nous sommes partis. Ce sont les agents du fisc qui se sont plaints parce que lorsqu'il y avait un contentieux, on devrait leur donner une prime d'encouragement. Et lorsqu'on a annulé tous ces fonds-là, donc les agents du fisc ne pouvaient plus avoir cette prime-là. Ils se sont plaints, ils sont partis au Sénat pour accuser les conseillers là. Au Sénat, le président du Sénat a pris contact avec nous, il nous a envoyé toutes les données plutôt. Nous avions pris contact avec le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, qui nous a reçus. Nous avions discuté, il a appelé les conseillers qui patronnaient, qui conduisaient les négociations avec Glencore. Et le conseiller nous a expliqué une longue littérature là que nous ne comprenions pas, pour nous dire non, écoutez, c'était vieux. Mais toi qui as quelle autorité pour refuser ce que les agents du fisc veulent taxer? D'abord, les négociations fiscales, c'est d'abord aux régies financières. Ce n'est pas à la présidence de la République. On pouvait encore accepter que ce soit le ministre des Finances, mais ce n'est même pas le ministre des Finances, c'est quelqu'un qui a un lien avec la femme du chef de l'État. Vous comprenez déjà les problèmes là-bas. Lorsqu'on a parlé avec le conseiller chargé du climat des affaires, il nous a développé toute une théorie là-bas. Mais nous nous sommes dit, est-ce qu'on peut refaire, est-ce qu'on peut faire une contre-vérification? Nous sommes arrivés à ce stade-là. Ok, nous sommes dit, comme vous acceptez qu'il y ait une contre-vérification, nous sommes allés à l'inspection générale des finances. Nous avons écrit officiellement à l'inspection pour qu'il y ait une contre-vérification. L'inspecteur général des finances nous a reçus. C'est l'inspecteur qui va nous dire que lors de ces négociations pour annuler les impôts de 700 millions, il y a eu paiement de pots de vin. Et les pots de vin ont été payés par les bureaux de Glencore en Afrique du Sud. Parce qu'en Afrique du Sud, ils ont un grand bureau à 100 tonnes. Moi, j'ai déjà été là. Je vous dis, c'est un grand bureau. C'est là où, parce que tous nos minéraux qui quittent le Katanga, ça va jusqu'au port de Durban, et de Durban, ça va en Chine ou ailleurs. Et les conseillers, il paraît, selon l'inspection générale des finances, on a donné plus de 30 millions de dollars. On a distribué à ces conseillers-là pour effectivement qu'on puisse annuler 700 millions. Donc, si vous prenez 180 plus 300, 480, plus les 30 millions, c'est à peu près 510. Donc, Glencore économise encore à peu près 500 millions de dollars. Or, la RDC fait face à l'achat des armes, aux formations de l'armée, pour effectivement faire face aux menaces terroristes qui se passent à l'est de la RDC, ou sécuriser nos frontières contre nos voisins nos voisins qui sont en train de nous bon, je ne vais pas entrer, mais vous avez compris que
Glencore, avec ces dossiers, Glencore a profité. Avec le paiement de pots de vin, il a gagné que perdre. Alors, jusqu'à aujourd'hui, la contre-vérification de l'inspection générale des finances n'a pas encore commencé. Pourquoi? Parce que les conseillers là qui est chapeauté là, les conseillers qui a des liens avec la femme du chef de l'État, est allé accuser l'inspecteur général des finances auprès du président. Alors, lorsqu'on accuse l'inspecteur a peur. Il s'est dit, bon, si je commence encore à ressusciter ces dossiers, ça va me créer des problèmes. On risque même de me virer. Parce que les conseillers chargés du climat ont des liens étroits avec la femme du président. Et c'est là où se trouvent jusqu'aujourd'hui les dossiers. Mais, côté judiciaire, ils ont payé 180 millions et c'est fini. Mais il faudrait effectivement qu'il y ait encore de contre-vérifications pour que les dossiers... Mais il y a encore d'autres dossiers sur les assurances. Avec tout ce qui se passe dans le secteur des mines, la loi demande à ce que les industries extractives prennent leur police d'assurance en RDC. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate effectivement que toutes les sociétés minières prennent leur assurance à l'extérieur du pays. C'est de l'argent que le pays manque. Parce que ce sont les sociétés qui sont basées en RDC qui devraient profiter de cet argent afin de faire tourner l'économie. Mais malheureusement, c'est des milliards effectivement que les sociétés minières payent à l'extérieur du pays. Et Glencore n'est pas seulement ça. À part les coins là, il y avait encore un autre problème. C'est le problème effectivement d'investissement. Comme vous le savez, Glencore a acquis la mine en 2008, la mine de KCC. Ils ont une mine, ils ont acquis la mine à travers une société d'État qu'on appelle GECAMINE. Alors, ils ont réparé la mine. Ils n'ont pas construit. Ils ont réhabilité. Et moi, en 2008, je suis parti visiter. Comment est-ce qu'on réhabilite? Les grosses machines là, on les peint. On prend, on met. Alors, Glencore nous a dit que non, il a investi 4 milliards. Non, 9 milliards. Il y a la société d'État qui a refusé. Ils ont dit non, non, vous nous mentez. Ils ont engagé un cabinet d'audit international pour faire la certification de l'investissement. Et au finish, le cabinet a dit que Glencore, tout ce qu'il a investi, c'est avoisinant 4 milliards. Donc vous voyez de 9 à 4 milliards. Tout cela, pourquoi? C'est pour qu'ils ne payent pas l'impôt sur les bénéfices et profits. Parce que dans le secteur minier, nous avons 3 actes qui génèrent beaucoup d'argent. Il y a l'impôt sur les bénéfices et profits, il y a la redevance minière et il y a l'impôt sur l'impôt sur les revenus professionnels. Mais ce n'est pas tellement beaucoup. Mais c'est aussi la redevance, l'impôt sur les bénéfices et il y a un autre secteur qui est vraiment, c'est la sous-traitance. Ce sont les 3 qui génèrent beaucoup. Parce que la sous-traitance, normalement, on doit sous-traiter avec des entreprises qui sont au pays. Mais qu'est-ce qu'on constate dans ces sous-traitances aussi? On constate effectivement que la sous-traitance est faite par des sociétés qui viennent de l'extérieur, surtout de l'Europe. Parce que vous verrez, on vous donne un marché de sous-traitance, ça vous prend à peu près 50 millions de dollars. Peut-être pour construire la ligne d'électricité. Ou pour construire, par exemple, réhabiliter ou tester l'usine pour extraire les mines, pour fabriquer les lingots de cobalt. Donc ce sont des sous-traitants qu'on prend surtout de l'extérieur. Et lorsqu'on prend les sous-traitants de l'extérieur, donc tout l'argent rentre à l'extérieur. Parce que les sous-traitants n'ont pas de bureau à Kinshasa ou à Lubumbashi, ils viennent que lorsqu'il y a un travail. Ils peuvent venir avec des techniciens, on les loge dans les camps de la société, ils font le travail pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après avoir fait le travail, ils rentrent. Donc, ils n'ont pas de staff sur place. Et c'est ce que la plupart d'entreprises font. Donc, en RDC, je suis d'accord avec l'évaluation de l'Union africaine pour savoir est-ce que tous ces aspects de flux financiers illicites qui sont en train de sortir dans le secteur minier, est-ce que l'État contrôle ça? Parce que lorsque tu ne certifies pas les investissements, conséquence c'est quoi? C'est que vous n'allez pas payer l'impôt sur les bénéfices à temps. Vous allez payer peut-être après 15 ans, au lieu de payer après 8 ans. Parce que selon les experts miniers, ils nous disent, lorsque vous investissez, après avoir fait l'exploration, vous construisez la mine, l'usine et la mine
pendant 1 année ou 2 ans. Et lorsque vous commencez à exploiter, après 7 ans, 8 ans, vous devez rembourser votre investissement. Mais malheureusement, chez nous, comme il n'y a pas une certification d'investissement, les sociétés minières profitent de cela, de la faiblesse de nos institutions nationales, pour effectivement surévaluer leur investissement. C'est la même chose aussi avec les contrats que nous avons actuellement, les contrats mines infrastructures avec les Chinois. Et aussi ont surfacturé. Bon, alors, il y a beaucoup d'autres entreprises. Il y a aussi les Kazakhs qui sont chez nous, avec le groupe ERG, European Resource Group, Eurasia Resource Group, qui ont aussi surfacturé. Donc, nous avons pas mal d'entreprises qui font cela parce que nos institutions ont la faiblesse, ils n'ont pas l'expertise pour certifier l'investissement. Parce que lorsqu'on importe de grosses machines, ce sont des machines qui vous coûtent 3 millions, 5 millions, 10 millions. Les agents qui sont censés suivre, ils sont parfois mal payés, on les corrompt et ils ferment les yeux. Donc, en bref, c'est ça la situation des Glencore en RDC aujourd'hui. Merci beaucoup, merci. On se demande si on doit applaudir parce que c'est tellement triste comme histoire mais la présentation est très très claire, c'est ça qu'on applaudit. Et le courage que vous avez en faisant le travail que vous faites. Ernest, c'est ça qu'on applaudit, mais pas l'escroquerie là. Avec ta permission, modérateur, Ernest, mais tu n'as pas est-ce le problème du fait que à l'achat des mines de Glencore, ils sont passés par, comment il s'appelle ce juif-là? Oui, justement, parce qu'ils ne voulaient pas payer les commissions. Donc ils l'ont fait acheter par Dan Gettler, qui a donc augmenté le prix pour revendre maintenant. Comme ça, il était donc chargé de monnayer, n'est-ce pas, de payer les côtés. Voilà. Oui, comme le maître Akere venait de le dire, lorsque Glencore est arrivé en RDC, il est passé par un commissionnaire. Et le commissionnaire était ami au président Kabila. Il s'appelle Dan Gettler, qui est sous sanction américaine aujourd'hui. Alors, tous les Européens, tous les Canadiens qui venaient, si tu as besoin d'avoir un gisement rentable, tu devrais passer par lui. Alors, c'est Dan Gettler qui avait la mine, qui avait un potentiel, qui avait beaucoup de cobalt, la mine de Mutanda Mining, qui a fait que Glencore donne des pots de vin. Et il a donné à peu près 100 millions de dollars. Non, c'était 100 millions. 30 millions. 30 millions de dollars. Pour effectivement distribuer aux gens ou aux gens qui étaient autour du président Kabila. C'est cet argent qui a fait qu'on sanctionne Dan Gettler par les Américains. Et c'est cet argent qui a fait que les Américains aussi sanctionnent Glencore. C'était la mine de Mutanda Mining. Pourquoi la mine de Mutanda était une mine de la GECAMINE, société d'État, dont on a pris une partie qu'on a donné à Dan Gettler. Pourquoi Dan Gettler a donné un crédit à la société de GECAMINE, mais par après aussi Dan Gettler l'a vendu trop cher à Glencore. Il a pris la mine à peu près 10 millions ou 15 millions comme ça. Avec les intérêts, c'était arrivé à 50 millions de dollars, mais il a vendu à peu près 600 à 700 millions à Glencore. Vous voyez les bénéfices qu'il a. Or, il a eu la mine gratuitement, il n'a rien payé. Et jusqu'aujourd'hui même, avec les accords qu'ils ont signés, même aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, il a le droit de royalty sur cette mine-là. Donc, Dan Gettler aura le droit de royalty jusqu'à la fin de la mine. Maintenant, nous nous posons la question, est-ce qu'il bouffe seul ces royalties ou bien il partage avec d'autres personnes? Maintenant, c'est une autre enquête qui devrait être faite. Et c'est là où le premier rapport du président Mbeki avait souligné que la mine qu'on avait achetée à moins cher, on a vendu à plusieurs milliards de dollars à Dan Gettler, à Glencore. Donc ça se trouve, je pense, dans ces rapports ici. Donc c'est comme ça. En disant que l'ironie est qu'aujourd'hui, le gouvernement actuel a fait une lettre aux Américains de lever les sanctions contre Dan Gettler. Voilà. Parce que vous comprendrez pourquoi ils ont fait la lettre. C'est parce que Dan Gettler ne bouffe pas seul ces royalties-là. Donc tu bouffes, moi je bouffe, nous nous aidons. Vous comprenez le principe? Tu manges, je mange, mais nous nous assistons. Parce que
Effectivement. C'est ça le principe. Eux, ils crèvent, le reste là, le peuple là, il crève en attendant. Merci beaucoup, merci infiniment pour ce témoignage extrêmement éloquent mais vraiment qui montre la profondeur en fait du mal quoi que subissent nos pays. Et on va entendre les témoignages et puis après on discute tous ensemble, n'est-ce pas? Côte d'Ivoire, on peut entendre le témoignage. Oui, allez-y. D'accord, merci. Bon, il faudrait dire qu'en Côte d'Ivoire, rien n'a été encore fait. Oui, effectivement, rien. De quoi s'agit-il? Effectivement, depuis mai 2022, nous avons été interpellés par le secrétariat international de l'ITIE, puisque notre structure fait partie de CNITIE Côte d'Ivoire, la Commission nationale, d'un dossier, le dossier de Greencore. Et effectivement, nous avons aussi fait des recherches pour savoir de quoi il s'agit effectivement. Et nous nous sommes rendus compte que Greencore a posé des actes de corruption dans ses opérations pétrolières impliquant notre pays. Et en Côte d'Ivoire, il était question de 2 millions de dollars qui ont été comme des pots de vin qui ont été versés aux agents de l'État. Et en retour, il a récolté 30 millions de dollars. Donc, nous avons préféré agir en coalition. Nous avons alors, suite à ça, nous avons adressé le secrétariat national ITIE, secrétariat local au moins, commission nationale ITIE, a adressé un courrier au responsable de l'entreprise de l'État qui gère les questions de pétrole en Côte d'Ivoire, s'appelle Petrosi Holding, pour lui faire cas de ces allégations. Et il a répondu que chez lui, il n'y a pas de cas de corruption, que toutes les mesures sont prises pour pouvoir étayer, éclaircir ce dossier. Donc, mais nous avons aussi informé par voie de courrier la CENTIF, la haute autorité de lutte contre haute autorité pour la bonne gouvernance, informer aussi la direction générale des impôts, ensuite informer aussi le ministère de lutte contre la corruption, parce que nous avons dit que, bon, vu la situation juridique, la situation politique, il était mieux de pouvoir agir en coalition avec la structure qu'on appelle Public ce que vous payez. C'est ainsi que nous sommes pour le moment à ce niveau-là. Mais cette invitation était pour nous une occasion aussi, vraiment de venir nous abreuver auprès du maître pour savoir la conduite à tenir, soit de manière isolée avec notre structure sociale justice qui a toutes ses capacités pour le faire, ou de rester aussi dans la coalition. Au niveau étatique, par voie de presse, le procureur à l'époque, il vient d'être muté, nommé au Conseil constitutionnel. Il disait qu'il n'avait pas encore été informé de quoi que ce soit. Quand on sait que le procureur de la République peut s'auto-saisir de ce genre de dossier. Alors, on se rend compte que le dossier est véritablement politique. Donc, il faut vraiment beaucoup s'armer, surtout de la documentation. Au niveau juridique, il faut vraiment se couvrir de certaines choses pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Parce qu'après, ça peut être interprété autrement. Alors donc, voici un peu... Et on constate aussi que la presse ne fait pas de ça un sujet. Ça passe inaperçu. Quand on sait que ça fait pratique... Bon, si on se tient compte du communiqué de la juridiction américaine, 18 millions de dollars, c'est beaucoup d'écoles, beaucoup de centres de santé, beaucoup de châteaux d'eau à construire pour nos populations dans les zones rurales et autres. Il y a un manque à gagner énorme
Et je crois que le combat ne fait que continuer, le combat continue. On va pas vraiment s'arrêter à ça. Il faudrait que vraiment les coupables soient vraiment identifiés et punis. Donc voici pour le moment ce que je pourrais dire sur le cas de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup. Le combat continue. Et le combat doit continuer. Merci infiniment. On entend encore un cas avant de commencer la discussion. Cameroun, can we? And somebody from Cameroun here? Ça a été abordé déjà. Ok. Guinée équatoriale, Nigeria. Ok, d'accord. Donc on prend les deux là. On peut ouvrir la conversation. Je pense qu'on a des témoignages déjà assez éloquents. L'exemple de la RDC et de la Côte d'Ivoire. Mais également, vous avez entendu les commentaires de Don et d'Ibrahim et la présentation du doyen. On prend tout ça ensemble, des réactions, des commentaires, des demandes d'éclaircissement, des observations. Il y a tellement d'éléments. Oui, allez-y. Moi, je voudrais poser une question aux juristes, quoi. Une société cotée en bourse. Une société cotée en bourse qui est épinglée pour corruption. Normalement, elle paye des amendes, comme ça s'est passé pour Glencore. Je pense qu'elle a été sanctionnée aux États-Unis. Mais le préjudice, c'est soit en RDC ou au Cameroun. Mais pourquoi cette amende-là n'est pas refusée au Trésor en RDC ou au Cameroun pour montrer la duplicité aussi. Ils sont toujours protégés par leur État. Ça, je veux dire que nous serons toujours les dindons de la farce. Ça, c'est... J'aimerais qu'on fasse un peu attention à ce qu'on nous demande. C'est de ça qu'on parlait ce matin. Parce que Glencore, après tout, c'est quand même une organisation qui a plus de 700 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, qu'elle paye 2 milliards ici, 20 milliards là d'amende, ça ne leur fait rien du tout. À la limite, ils budgètent ça et c'est ce que font les banques qui sont dans ces histoires-là. Régulièrement, ils se font épingler, régulièrement, ils payent ces amendes et à la limite, ça les couvre. On se demande quel type de justice est rendue, en fait. Parce que quand on leur permet de mettre sous scellé, à la limite, si Bâtonnier Mouna n'était pas avec nous, toute cette histoire, même sur ce continent, rien ne se serait passé. L'ITIE vient ici pour la première fois, ne veut même pas se saisir de la question, il sponsorise cette conférence, de l'instrument qui est censé être celui qui gère ça. Alors, la question est toujours la même. Qu'est-ce que nous demandons en tant qu'acteurs africains ? Les amendes, à la limite, je serais même d'avis qu'on leur laisse pour qu'ils continuent à faire, parce qu'il n'y a aucun pays africain qui va pouvoir monter ce niveau-là d'investigation pour aller épingler ces gens-là, parce que ce n'est pas des enfants de cœur et ce n'est pas de l'argent de poche dont on parle. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça arrive ? Qu'est-ce qui se passe au niveau international? Qu'est-ce qui se passe sur le continent dans le cadre de l'accaparement? Qu'est-ce qui se passe au niveau national? Maintenant, qu'est-ce qui doit se passer en RDC? Ils ont commencé et on a vu comment ils peuvent déjouer l'exercice. C'est-à-dire qu'ils jouent sale même après qu'on les ait épinglés. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est très intéressant de suivre de très près ce qu'ils font, même quand on a pris action. Parce qu'on est dans une espèce... Et c'est une industrie qui est organisée autour de ça. Chaque étape de la chaîne de valeur, comme les collègues de la Banque mondiale l'ont démonté pour nous montrer à quelle étape, à la limite, ils nous disaient pour bien faire, ignorez comment les contrats miniers sont signés. Concentrez-vous que sur... Concentrez-vous seulement sur la question de la compliance, parce que à la limite, il y a des choses qui deviennent trop compliquées à aller chercher. Il faut faire tomber un gouvernement entier pour, à la limite, y arriver des fois. Est-ce que c'est souhaitable? Parce que quelque part, délégitimer des gouvernements légitimes, légitimes, on s'entend, hein, mais on ne peut pas régler la question de la démocratie et la question de tout ça dans un cas.
Il faut savoir jouer proprement, mais il faut impérativement, et ça c'est notre rôle, nous les institutions, le groupe de travail CAPAR, de documenter. Là, on se doit, nous, maintenant, de bien documenter. C'est un cas par pays et c'est ce que Bâtonnier va faire demain. Dans ces clés-là, il y a de l'information qui, normalement, personne ne se donne la peine de ramener. Tout est là. Maintenant, il va bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans chacun de nos pays ou s'ils ont pris action, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça notre responsabilité maintenant, c'est de documenter ce qui va se passer et de ne pas nécessairement perdre de vue ce qu'il y a de plus important autour de 2 chiffres, parce que ça ne leur fait rien, hein. Ça ne leur fait absolument rien de donner un peu plus d'argent. Vous savez quoi? Lorsque les dossiers éclatent au niveau international, l'année passée, j'étais à Washington, on était avec Maître, il y avait les conseillers du président des États-Unis en charge de la lutte contre la corruption. Et il y avait aussi les gens de l'OFAC, il y avait les gens du ministère de la Justice. Même le procureur, oui, qui était chargé du dossier au tribunal, effectivement. Il a fait un discours. Effectivement. Nous les approchons, on leur dit, mais si les 1 milliard là que vous avez, vous nous donnez combien, vous, en tant que nous victimes? Tu sais ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, non, on vous a donné déjà la matière, allez chercher votre argent dans vos pays. Vous comprenez? C'est comme ça que nous, en rentrant, et comme nous étions avec le secrétaire exécutif de Sénaref, la cellule nationale des renseignements financiers congolais, je lui ai dit, mais procureur, est-ce que vous écoutez? C'est comme ça ça lui a incité de venir, mais ce qui le bloquait surtout, c'est que vous savez, les Américains, parfois, ils n'échangent pas des informations. Donc, ce qui fait que la justice congolaise n'avait pas les éléments. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsqu'on les a envoyés les éléments, c'est comme ça que la justice congolaise s'est mise à travailler, à interpeller, et ça a pris du temps. Maintenant, Glencore a gelé, parce qu'il avait d'autres dossiers d'impôts qui les poursuivaient. Il a attendu jusqu'à ce qu'ils sont rencontrés avec les chefs de l'État pour se plaindre. Alors que c'était les auteurs, ils commencent à être comme des victimes. Alors c'est comme ça qu'ils vont mettre tout en place. Alors ils vont profiter avec le conseil que je venais de vous dire pour annuler beaucoup d'autres argent. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Parce que nous pensons que depuis qu'ils ont été condamnés, ils n'ont pas vraiment changé. Bon, ils ont fait virer beaucoup de gens, mais si c'est la tête reste, donc les autres là sont des simples travailleurs. Mais si la tête reste, il reste, rien ne va changer. Parce que sur place, il y a encore des contentieux qui sont entrés. Par exemple, il y a les assurances, on n'a pas encore trouvé le compromis. On ne sait même pas, on n'en publie même pas. Les engagements que Glencore avait signés, qui les suit? Personne. Et nous voudrions effectivement qu'on puisse résoudre ces problèmes comme ceux qu'on a résolus il y a 10 ans de cela avec le dossier Siemens. Que Glencore s'engage aussi sur le continent et dans les pays où il a corrompu à financer les initiatives de lutte contre la corruption. Ça, c'est ce que nous voudrions vraiment. My name is Tosin. I just want to share the Nigerian experience that we have in some of these things. I'm from the law enforcement agency, the anti-corruption agency particularly, ICPC in Nigeria. And so we had the case of P&ID that is also in the same line like this Glencore. And when it happened, we were all shocked as Nigerians because we never had the opportunity to even getting the slightest information regarding these deals. And then Nigeria was to pay some fines in the UK London court, and they were to attach our foreign reserves. And so that threw a lot of issues all for the country. And of course, we set up an inter-agency investigative panel, and we looked into this. We saw eventually that some of our colleagues in ministry were bribed, and we tried to pin the transaction on corruption. And it's still live at the UK court, but at least we had a reprieve and we were able to present our case. Now, after that P&ID case, the issue of illicit financial flows was already generating or gathering momentum. So the chairman of my agency, Professor Bolaji Owasanye,
went back and recommended to the president that we need to have our own national arrangement, sit down, talk to all the layers of government, the tax authority, the law enforcement, the custom, immigration, as well as the anti-corruption agencies, that we need to synergize. We need to come together. We need to share ideas and information concerning this. And the commission, the ICPC, was the secretariat of the interagency meeting group on illicit financial flow from Nigeria. So from there, we're able to make recommendations to the president. Some of the recommendations actually affected the extractive industry. And we recommended that some of the recommendations are that, one, the use of side letters, because we know that this is our practice in the country. Foreign companies will come around, negotiate agreements, and 6 months down the line, they ask you for waiver or to vary the agreement because of one issue or the other, and they will not go back into the main agreement to know whether there may be one or two issues that may be affected by this. So we disregard, say, no, we cannot use side letters. There are other things we saw, confidentiality clauses in oil and gas industry. We said, no, this cannot be. If you are negotiating on behalf of the public, on behalf of the citizenry, why put confidentiality clauses in this agreement? They said that whenever there are issues, the seat of arbitration will be London, UK. And we felt you came to our country, you negotiated in the country, the agreement was executed in Nigeria, and you are telling us seat of arbitration is in the UK. For what purpose? So some of these, of course, the to also help to enforcement of the anti-corruption, the enlargement of the what they call capacity of the anti-corruption agencies, and some of those things. We looked at IFFs in our education, real estate sector, and we came about a recommendation, which some of these have said, and the president approved all of these things. Now we know it's now the past administration, but what do you call it now? Presidency is in continuity. So we are expecting that we can see from that time we have been following up, and we have been seeing implementation that have been following up with these things, with these recommendations that have been put. The interagency group is still active, and it consisted of all the agents. So we are working and talking to ourselves, and I'm hoping that other countries can also emulate this. Of course, we are not in a perfect terrain or platform yet. We are still working towards that. But I'm thinking one of the ways by which we can all get all these things done, and one of the key people that the country did, Nigeria, was to involve the civil society organizations. We engage them, we put them so that they can also check us. And also we are also checking the people that are in the sector. So we can collaborate, we can synergize, we can share ideas, and I think that's the way forward in all of these things. Thank you very much. Sorry, I just want to add a few things. Good afternoon all. I'm so happy we have civil societies and the media here. I want to speak on another perspective to this issue. Two issues I'm going to talk about. The issue has to do, thank God we also have representatives of Transparency International. By January next year, the yearly TI's report, the Corruption Perception Index, will be out. Certain African countries will be rated poorly and labeled corrupt countries. While the Western world, where our wealth, some of our wealths are kept, are lodged, this foreign jurisdiction will be rated higher, and they are the clean countries. It's shocking that mostly media and the civil society help them to launder this hype. Whatever the report says, we don't even do the due diligence to find out how they came about this report. But the bottom line is Africa is the continent is the most corrupt country out of the other continent, while the Western world, they are the clean people. Secondly, I want to also talk about, he has said a lot about the Nigerian issue.
apart from there's need for African countries, the government, to take ownership of how contracts are signed. You have different departments, different agencies signing contracts without the Ministry of Justice, the Attorney General, the Office of Attorney General, and Ministry of Justice not being aware of some of these contracts. And that's the truth. Most contracts are signed without the Justice Ministry being aware. And they sign up, some contracts are written in some languages which are on loan to you. And we sign such sign such contract. We need to really take action when it comes to signing of contract. Due to the policy recommendations by the Commission, the ICPC, there is no agency, no ministry that can sign contract without the Justice Minister or the Ministry of Justice appending a signature or giving an approval for such contract to go ahead. That's one. Two, we, apart from the policy recommendations we gave to the government, we also went ahead towards training officials of the ministry, both lawyers, even the heads of the agencies, on some of these negative sides of signing contract or being invited over to foreign jurisdiction to sign contract. Here I talked about the arbitration, having taken courts to the foreign jurisdiction. Why not in Africa? Let me say something. Nigeria, when we started this issue of recovering assets, I don't know if it's Swaz or Madam Sharita talked about it. It's not a ticket. It's expensive to go after asset recovery. It's very expensive. Is it the consultants you are going to work with? Is it tracing, trying to locate? Even the banks, the foreign governments, where the assets are domiciled, they put all manners of blockages and payment that you need to pay, or commissions. There are legal commissions, there are consultants you need to pay. All these are expensive. At the end, they will decide for you what you use your own money for. We had issues with one or two of such, Abacha loot, that they decided this is where we should put the money into, but we said no. This is what we wanted to use the government said this is what he wanted to use the money for. We had to bring in, for them to have that assurance that this money will be well utilized. We brought in the World Bank to monitor the recovered funds. So there are some concessions we also have to make on our part, but the bottom line is signing the contract, not just anybody. Your Ministry of Justice, your Office of Attorney General need to append or give approval for such contracts to go ahead. He talked about PI&D. I know the lady, was it the permanent secretary or director of legal? Just $5,000. Just $5,000 given to her. She's serving jail sentence. The money has been recovered also. They gave contract to portfolio managers that have nothing, no experience about the jobs. So we all need to be careful, and this civil society and media can also help the continent in realizing this. Just to help, pour aider nos frères francophones, le premier intervenant du Niger a parlé de side letters. Je ne sais pas si les traducteurs ont pu le traduire. Side letters, il a parlé de side letters dans les contrats. Ouais, en français, c'est des contre-lettres. Ça veut dire que vous faites un contrat et vous faites une contre-lettre à côté
qui a des conditions. Écoute, je déclare devoir à Ernest 500 000 francs, et je fais une contre-lettre où je dis, j'ai dit dans le contrat 5 000, mais en fait, c'est 1000. C'est 1000. Donc, oui, oui. Ne pas voir les annexes. C'est les contre-lettres que les partis gardent, n'est-ce pas, qui varient les termes du contrat. The side letter. Il a parlé de ça, side letter. J'étais sûr que peut-être, ce n'est pas, celle-là n'est pas publiée. Et les side letters, donc, je voulais m'assurer que les frères francophones comprennent. C'est en français, c'est les contre-lettres. Voilà, merci. No, I'm glad that Tosin and Yinka, you gave. We moved quickly on the process of finalizing getting at least as close as we could to the final stage of the assessment of Nigeria, and it moved quickly because just like in any other country, regardless of whether or not the laws to enable government to act on illicit financial flows are in place, they are updated and all that, if you do not have an effective state institutions coordination mechanism in place, led by at the highest level, at the presidency, in our case, where I say in our case because we always use Nigeria as an example these days, the economic advisor to the president, who is the chair and Adeyemi Dupolu, and then we had the chairman of ICPC as the secretariat. So they tightened it. They were forcing, whether they like it or not, EFCC and FIRS to collaborate. So there was no way of leakages and all that. I'm saying this because it's part of what Barrister Akere Muna and his panel have been doing. The mechanism that is in place in Nigeria is actually what we have been trying to put in all these countries. And DRC, I think we were there, the kickoff process started, and I think le décret est sorti, le président. So the last cabinet meeting, we've been following up. So Mr. President asked the Minister of Finance to come. So I'm saying that we're moving steadily, but we should not miss the opportunity of a case like Glencore, for example, to really properly document what is happening in this industry. It is the scam of all times. It's what has justified. It's a properly and modern days theft in plain sight of natural resources that belong to the people. So whether Mr. President, his wife, or is immaterial to me. They can finger point as much as they wanted to African politicians. They are the ultimate beneficiaries of these things. It goes somewhere. It develops their economies. So at the end of the day, we will have to hold accountable those who need to be held accountable. And it will happen. Thank you very much. Thank you very much for the presentations and the discussant and respondents. Just a quick comment arising from something Don said earlier, and then I've had it a bit in the case of Nigeria, where, I mean, and I like the way Don framed it, that one of the most precious things we've lost is our dignity. That in this robbery, in this looting, we are not just losing material resources, but we lose a lot of intangible value that is so central to the well-being of an African, including integrity. And these people make it worse, just like our brother here said it in the case of Nigeria, and it also happened in Kenya, in some small case, by ensuring that even the little that you've traced, tiny little fraction, that they then agree to return, first of all, they make a big case out of it to showcase themselves like it is some kind of benevolence they are showing you. They are being nice to you, to your country, by returning this little pittance. And then they also create their conditions
show us the way you said, Swad said it earlier, Don said it, continued loss of dignity. They steal your money, they steal our, Don used the example of a goat, they steal your goat, and the thief and the accomplice of the thief are telling us, if we return this goat, show us you're going to take good care of it. In fact, we give you the conditions of how you take care of this goat. We give you the terms and conditions. How I wish and I hope we must persuade our public officials, our politicians, to please stand up for our dignity. Barrister Akeramuna, when you become president of Cameroon, please lead by example. Show your brothers and show your brothers and the few sisters that our dignity matters. In Kenya, it was a small case, not compared to the amount of money that has been looted, of a minister, a former minister and a former head of the electricity company, looted and hidden in the Jersey Islands. And when a small fraction of it is returned, the British decide that they will tell Kenya how to use it. So they say it will go into the health sector, and we will not give you the money. We will give you ambulances. Guess from where? From Britain, of course. So we will do business with that money. We'll offload to you, most likely, you know, the kind of vehicles they don't even no longer even need in the United Kingdom. And they tell you, we've given you your money. So, I mean, honestly, it is humiliating, completely humiliating, that the thief steals from you and then they give you conditions on how they return a small bit of what they stole from you. So our public officials, or all of us who get into public leadership, part of this restoration, as Donald Daya said earlier, must be restoration of the dignity of the African person. Thank you very much. L'aspect, par exemple, les Chinois qui sont dans les mines. On a parlé sur les Occidentaux, donc, Western countries, les Américains, les Européens. Mais nous avions oublié les Chinois. En RDC, 80% actuellement des secteurs cobalt et cuivre, c'est dirigé par les entreprises chinoises. Et ils sont en train de se battre pour contrôler le lithium. Or, les entreprises chinoises sont plus graves, sont plus dangereuses encore plus dangereuses que les Occidentaux. Pourquoi ils sont dangereux? Parce qu'il faut plus que c'est que ils jouent au haut sommet. Nous avons le cas en RDC d'une société qui a trompé la société publique sur les réserves. Ils sont partis en contentieux. Le président de la République a décidé de mettre en place une commission chapeautée par son directeur de cabinet. C'est l'entreprise Tenke Fungurume Mining. C'est le plus grand jugement que nous avons. C'est comme notre jardin d'Éden. C'est le plus grand jugement. Tu sais quoi? Les Chinois ont fait tout pour impliquer le Premier ministre, afin de court-circuiter le directeur de cabinet du chef de l'État. Et le rumeur, on n'a pas encore je ne dis pas que c'est vrai, mais le rumeur disait que les Chinois ont donné 10 millions de pots de vin au Premier ministre et au ministre des Finances, les deux. L'actuel ministre des Finances et l'actuel Premier ministre. Pourquoi les deux là, ce sont les amis du président aussi. Alors, la GECAMINE, qui est l'entreprise d'État, demandait comme compensation pour avoir trompé sur la quantité de réserves que cette société possède. Ils ont demandé 5 milliards de dollars en compensation. Vous savez, on a donné combien? 2,5 milliards. Et si les 2,5 milliards, il y a des soupçons que le Premier ministre et le ministre des Finances ont perçu 1 milliard à Dubaï. Donc, ce sont des gros montants et les Chinois jouent très haut. Ils cherchent toujours la personne clé au niveau du pouvoir
qui peuvent travailler pour leurs propres intérêts. Ça, c'est les Chinois. Ça, je vous donne seulement un seul exemple. Maintenant, nous avons une trentaine d'entreprises en exploitation aujourd'hui dans le secteur cuivre et cobalt. Je ne dis pas or, je ne dis pas diamant, non. Secteur cuivre et cobalt. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les dirigeants africains n'envoient plus leur argent en Europe parce que ça sera saisi. Ils sont en train de, comme on l'a dit ici le matin, soit ils envoient en Afrique du Sud, soit ils vont au Qatar, soit à Dubaï, soit en Chine. Singapour. C'est ça. Mais Singapour est en fait, Singapore had become the number one first richest country in the world per capita because of that. Donc, c'est ça. En Turquie, donc ce sont les juridictions qui reçoivent encore ce genre de fonds. Par exemple, actuellement, nous, Congolais, la plupart de nos politiciens ont des avoirs en Afrique du Sud. Ils ont des maisons, ils transfèrent. Même, je vous ai dit que les conseillers qui aperçus de pot de vin pour négocier les taxes, on l'a payé à partir de l'Afrique du Sud. Alors, je pense que nous devons élargir notre vision, pas seulement les Européens. Il faut évoluer, il faut prendre en compte cet aspect chinois dans le secteur des mines. Et ils viennent toujours avec les aides, infrastructures. Ils l'ont fait dans plusieurs États, que ce soit en Tanzanie avec le port de Dar es Salaam, où ils sont en train de vouloir saisir, parce que la Tanzanie, ça sera peut-être au Kenya avec Mombasa, avec les rails qu'ils ont construits. Donc, il faut toujours raisonner et faire évoluer les débats pour voir comment est-ce qu'on peut contrer tout cela. Okay. Ce que Ernest dit est très important pour la sensibilisation et pour les enquêtes. Quand on fait le travail de advocacy, de plaidoyer, il faut faire la distinction entre les alertes qu'on lance et les dénonciations qu'on fait. Et c'est là où réside l'affaire Glencore. C'est sans effort. On a un jugement, on a des aveux. Alors, si vous amenez ça n'importe où, en Côte d'Ivoire, n'importe où, les gars, non, rien à dire. Parce que là, il y a tout. Vous avez tout. Donc c'est un outil très important pour dire voilà ce que vous avez fait. Ce que Ernest dit, ça nous montre les différentes pistes. Dites-vous bien que la corruption en Chine est punissable par la peine de mort. Mais les Chinois, ça ne leur dérange pas de payer les pots de vin ailleurs. Mais chez eux, quand on vous attrape, c'est la peine de mort en Chine. Donc c'est extraordinaire, il faut voir ça. Mais les gars, cette Integrity Fund dont on parle là, quand j'étais commissaire aux sanctions à la BAD, j'étais chargé donc de juger cette affaire et de mettre des amendes. 9/10 des sociétés étaient des sociétés chinoises. Qui venaient donc, quand on les attrape, bon, ils décident de signer un agreement pour payer une amende au lieu d'être suspendus. Donc, ce que Ernest dit vraiment est très avéré, mais hélas, n'est-ce pas, ils sont ceux qui se permettent, n'est-ce pas, vous dites faites ici, ils font, ils ne vous posent pas de questions, et voilà. Et c'est cela que les Occidentaux utilisent, n'est-ce pas, contre nous. C'est vrai. Très bien, très bien, très bien. Je pensais justement que I wanted to come back to this side of the table and allow you to respond to the commentators. And then it's now past 5 o'clock, right? And so that we can begin wrapping up, for this session. Yeah. But let's hear, yes. Thank you so much. I think mine is just a small comment that circles back to perhaps working in silos and the like when it comes to, especially to multinational corporations, and also how perhaps you try to balance certain things in terms of maybe the development that is being brought and the like. And I say this because
with respect to the African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, the board is supposed to be analyzing the conduct of these multinationals and then disseminating such information. The African Development Bank, I think he has, Barrister Muna has just indicated that they also have some sort of sanctions regime and all that. So in such a scenario, I think there should be some sort of mechanism that brings us together to sort of look at these companies, the ones that are earmarked for blacklisting and the like, so that then together we can come up with, perhaps some awareness campaign. But again, even though you come up with that awareness campaign, if the leadership on the continent is sort of accommodative of such, practices and all that, it becomes a bit of a challenge. So I think we need to think more outside the box, how exactly we can help the continent and all that. I like his idea that he was giving to Palu, that they should do the mapping of the different companies and all that. And I think it's an area where perhaps we can work together, because even in terms of the capacities for the, like African Union institutions, the board itself is not that capacitated to be able to carry out that mandate. But if we are cooperating with other like-minded institutions, I think it can help matters a great deal. So I just wanted to give that comment. Thank you. Don? Very quickly, and again tying back to the challenge that Brahim gave us as the continent's lawyer and the complaint that he made, which we accept with all humility. We struggle to cover the entire continent. We've got a budget of less than $1 million, 99% of which come from foreign donors, especially from the US. And that's very little. We've got a total staff, everybody, including the cleaner, of less than 13. There are some things we have done successfully in Francophone Africa. Even just yesterday, we persuaded the Economic, Social and Cultural Council of the African Union to co-host with us a Solidarity with Senegal meeting to listen to Senegalese activists on the situation in the country right now and to take the messages directly to various parts of the AU. So we do try, but we appreciate that it is not enough. It is not yet good enough. So we promise to continuously try to do better. Also to appreciate that part of what creates this disparity is differences that we have in Anglophone Africa, Francophone Africa, Lusophone Africa, and Arab-speaking Africa, many of which we did not create. For instance, differences in legal systems and legal traditions. So for instance, for us in common law Africa, locus standi, the legal standing to file challenges in the public interest, even when you can't demonstrate how you as an individual will be harmed, we have a broad approach to locus standi. So it is easier for activists coming from common law countries to do this kind of daring work and to get people to support them to do this kind of daring work. So we are always trying to have conversations at Palu around how to create African legal systems or Africanized legal systems that take the best from the common law system, the civil law system, the Roman Dutch system, the Islamic inspired system, and our own traditional legal systems, which will be more fair across the continent. So for instance, we can adopt, because the AU law suggests it, a more robust approach to locus standi than is there in some countries. But the other thing to say, historically, there's also, even for us who operate as NGOs, especially the NGOs at the national level, who of course are the most important actors, much more important than those of us who operate at the continental or international level. There are also differences in how NGOs access funding, which sometimes make it easier to build capacity and to sustain capacity in Anglophone countries than it is in Francophone countries.
It's a real challenge. Our colleagues who are running NGOs on the ground in Francophone countries, they struggle to get funding equivalent to the kind of funding we get in Anglophone countries. If you look at the private foundations in the US especially, but also in the UK, you look at bodies like the Open Society Foundations, Ford Foundation, MacArthur Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, and so on, the kind of money they give, you do not find French foundations giving money that same way. And unfortunately, these American foundations, even them for how they had mapped Africa, many times they had shut out some parts of Africa. For instance, to get to do work in, even for Palu, in Central Africa, DRC, Central African Republic, Chad, Gabon, Equatorial Guinea, Cameroon, and so on, has been very difficult, you know, even for the ones who have helped. So this has also contributed to being able to circumscribe, especially for those of us who want to work Pan-African across the continent, across regions. So part of the work we must do, and even our colleagues from the media must help us, is even for those people who say they're here to help, to hold them accountable to making sure that this assistance is given with equality across geographical divides, across language and linguistic divides, across other divisions. This is a conversation we've had with other actors, especially Africa-based foundations. You know, I'm looking at you, people like our colleagues from Trust Africa and so on. We've also had with the African Development Bank, for instance, so that you can see in certain regards now they're beginning to respond and beginning to set up certain funds. For instance, in the last 1 year, they announced a peace and security fund for the Sahel, for NGOs, especially national level NGOs working in the Sahel region, so that we can try and bridge the gap. But there's still a lot of work to be done there. And for some of the, I think some of the lived experiences that my brother Ernest gave, Akere, these kinds of companies, Glencore, they also survive on loans. They don't use their own money. Anytime they come up with a project, they go and get a syndicated loan from the big banks. And another area of achieving accountability that we're beginning to discover is filing complaints before the multilateral development banks. African Development Bank, for instance, has a complaints mechanism. A lot of these other ones do. So another way of stopping these corporates is how do we develop sophistication as citizen organizations to also use this kind of complaint to correct the conduct of some of these big players on our continent. Thank you. These are the 7 minutes to close this session. There are people online who have to go away as well. So yes, Swat, you go, and then I go back to Ibrahim and to the Doyen. Yes. No, earlier we were saying that we use Nigeria as an example most of the time because of the effort they put. When it comes to corruption, President Buhari didn't become the champion of the African Union just like that. There was a lot of things that were happening in that country. The capacity of ICPC alone does justify why. So the question is the same. Why would an African Union Advisory Board Against Corruption Secretariat say I am undercapacitated if at the African Union we've been making all sorts of decisions and everybody is talking about it. And again, they are in the same city, but we are trying now to attend to it and organize ourselves. It's true that we cannot continue to make it a moral issue to anybody, including the looters or their friends. It has to be something that it's a systemic issue. Global systemic issue. We need responses at that level. We need to engage and confront. I'm glad Tosin was talking about the settlement of dispute, that they naturally, systematically, according to OECD standards, taking outside of the continent, refusing to respond to the judiciary of the jurisdiction where they're operating is not acceptable. There are few things we must reject. We must reject upfront and stand by. Kenya and Nigeria, for example, were the only two countries in a forum
of 132 countries, of which 31 were Africans, only 2 countries stood and said, no, there is something abnormal. But everybody else was signed up. And that is OECD, and these are standard setters. So there is a problem of standard setting at global level. There is an acceptance, as Joseph was putting it rightly, of us saying with dignity, there is a problem here. There has been a tradition of extractivism that justified from slavery to colonialism to neocolonialism. It's not on anymore. We need to stop this, and that is not a moral question, which brings me back to AFDB. AFDB can set up instruments, but operationalizing something like the African Integrity Fund is taking a decade. It is not acceptable. Sitting as of today on $57 million that people like Akere Muna, when he was a sanction commissioner, told them, you are in a conflict of interest, you must use it to improve transparency, accountability, integrity, and they are not operationalizing it. What stops them from doing that? What stops them from giving half of that money to AUABC? What stops them? There is nothing, and nothing justifies those kind of things. So we do have, well, other than the fact that the board has the host of those corrupt people that are now making decisions in our institutions. So we need to know, for the Francophone countries, there is the Francophone countries, and particularly Central Africa, that has been a black hole in terms of response, but there is also some of the actors that are extremely weak. Investigative journalism on this continent has to be reinforced. It has to be. ICIG has been quite okay in doing their Africa chapter, but it is our responsibility to deal with that. There is also, when we keep talking about anti-corruption agencies, they are weak. They have been traditionally weak, and they will not be otherwise if they wanted to keep their independence. So how do we do with these things? So we are saying that we have now budgeting because the decisions that were meant to be made in the African Union are all made. It is for us now to take it up, speak up. Countries, governments seem not to have that latitude. We do have that latitude. We will speak for them. Thank you. Oui, très rapidement. Vous m'entendez? Oui, très rapidement. Sur le dernier point concernant, souvent on a tendance, soit l'a dit, sur la question des agences de lutte contre la corruption. En fait, ce n'est pas une panacée. Ce n'est pas parce qu'un pays a une agence de lutte contre la corruption que cette agence, même s'il est forte, mais cette agence est forte, mais comme l'a constaté Souad, la plupart des agences qu'on a en Afrique, c'est des agences très faibles qui n'ont pas les prérogatives nécessaires pour faire le travail qu'on leur demande. Mais si on prend l'exemple du Cap-Vert, le Cap-Vert, c'est le premier pays au niveau de l'UEMOA, le premier pays au niveau de la CEDEAO sur l'indice de perception de la corruption. Le Cap-Vert n'a pas d'agence de lutte contre la corruption. Alors que les pays qui sont à côté, le Sénégal, le Mali, d'autres pays ont des agences de lutte contre la corruption. Le Cap-Vert n'en a pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé un système d'intégrité au niveau du gouvernement, mais également au niveau de la justice, mais également au niveau des agences qui sont censées recouvrer les avoirs criminels. C'est un problème de système, c'est un problème d'approche. Deuxièmement, pour parler d'approche, merci beaucoup Don d'avoir répondu à notre appel. La seule chose est qu'il y a un besoin de changer d'approche. Vous savez, aujourd'hui, les fondations également changent d'approche. OSUA, auparavant, devient aujourd'hui OSF. Donc, il a une approche continentale. Oxfam également va changer d'approche pour une approche occidentale. Les entités comme Bill et Melinda Gates, auparavant, c'était des organisations qui finançaient peut-être Tax Justice. Ils ne voulaient pas parler de l'Afrique francophone. Mais il a fallu que les organisations de la société civile au niveau africain leur montrent que ce que les organisations de la société civile francophone peuvent faire
Nous pouvons le faire. Aujourd'hui, je touche du bois au niveau de Tax Justice. Nous sommes la seule organisation dans Tax Justice qui a 2 projets. Un qui est financé à travers les Norvégiens, SCUT, l'autre également à travers Bill et Melinda Gates, à travers un projet sur la lutte contre la taxation sur le tabac. Ça veut dire quoi? C'est une question de volonté, une question de personnalité. Si l'organisation a une personnalité, l'organisation montre qu'il peut et qu'il n'est pas une sous-organisation, je pense qu'il peut le faire. C'est pourquoi, comme l'a dit également mon père, non seulement on va vous mettre sur la table une Bible, mais également je vais apporter un Coran pour que vous jurez sur les deux que la collaboration entre la structure-là et les organisations de la civile va se faire avec l'appui également de SWAT. Je ne vais pas la lâcher, SWAT, parce qu'il est aujourd'hui nécessaire. C'est une priorité africaine que cette question des flux financiers illicites soit tenue avec nos 2 bras, avec nos épaules, nos têtes, pour qu'il y ait un avenir quand même assez reluisant également pour les Africains. Donc je vous remercie également pour cette main tendue que nous tenons fort. Mais également, il y a un besoin aujourd'hui, soit les avocats également, d'accompagner les journalistes qui sont dans l'investigation. Parce qu'on tend la main aux journalistes qui sont au niveau de l'OCCRP. Mais au niveau de la CNESO, au niveau du Burkina Faso, mais ils ont un centre Norbert Zongo pour l'investigation. Il y a tellement de dossiers d'investigation. Si on les avait donné les moyens qu'il faut pour faire le travail, je suis sûr et certain qu'ils vont faire ce travail-là. Mais peut-être ils ne se font pas trop connaître, mais il y a un besoin aujourd'hui, en tout cas, de les tendre également la perche pour qu'ils fassent le travail nécessaire d'investigation. Je pense qu'on aura des milliers de Glencore si on arrivait également à renforcer leurs capacités. Je vous remercie, Ebrima. Voilà. J'avais seulement un mot à dire en ce qui concerne nos frères les journalistes. C'est la démocratie et les luttes internes dans nos pays a mis leur métier dans une situation assez délicate. Moi, je parlerai rien que de mon pays. Peut-être que ça se passe ailleurs, où chacun a son journaliste, n'est-ce pas? Et tu payes, you pay as you go. Tu payes, on parle de toi. Tu payes et tu parles de ton adversaire. Donc, je sais qu'il doit vivre, mais je pense qu'honnêtement, il faudrait qu'on fasse la différence. Vous ne pouvez pas faire une conférence de presse au Cameroun sur moi je paye des billets d'avion, je vais à New York, je cherche des informations sur mes fonds propres. Alors tu amènes tout ça. Si je dis à Paul, organise-nous une conférence de presse, les gars viennent, ils disent, bon écoute, est-ce qu'on a des per diem? Et vous voyez, je dis seulement cela. Je pense que certes il y a des sacrifices à faire et chacun doit le faire à son niveau. C'est à son niveau. Donc, il faudrait qu'on y réfléchisse. Il faudrait qu'on y réfléchisse et les politiques et autres commencent à être habitués. Tu vas à gauche, tu payes, on écrit contre moi. Je vais à droite, on écrit contre toi. Et voilà, c'est match nul. Bon, mais je dis ça parce que qui aime bien châtie bien. Et pour qu'on se comprenne qu'il faudrait qu'il y ait un sursaut, que bon, on peut faire ces jeux-là, mais en ce qui concerne certains secteurs, il faudrait qu'on soit répertorié comme des gens qui font des vrais sacrifices. Des vrais sacrifices. Bon, vous avez peut-être suivi l'affaire du journaliste qui a été assassiné au Cameroun, Zogo. Bon, j'étais à sa radio, il a fait un travail d'enquête, mais en amont, il a publié des choses contre ceci ou contre cela qui font de sorte que, bon, là, il y a cela, il y a ce problème qui gêne. Donc, je pense que de votre côté aussi, sachons faire la part des choses. Il y a des secteurs, n'est-ce pas, qu'on doit dire, qu'on doit exclure de ce champ-là. On sait que c'est un travail citoyen qu'il faut faire pour le bonheur du pays. Hein. Il faudrait... les chiens ne se mangent pas entre eux, comme on dit. Hein.
Merci infiniment. Look, this has been really great. Just want to say a few things before we close the session. First of all, we've spoken about many things. We start off with Glencore, emblematic case, Glencore. Okay, there's a lot. We could have spent the whole day and tomorrow talking about Glencore. We won't finish this. Okay, but Glencore, as the example of the Chinese company shows, is not the only one. There are so many others. And actually, all multinational companies have the tendency of misbehaving. They all misbehave. All the multinational companies, generally misbehave. So what we need is to have in place systems and structures and protective measures and governments that are serious enough and people are capable of watching. That is the first point. Second point, we talked about, you just finished on the journalists. He spoke about lawyers, We should bring the researchers into this conversation. Some of it is beyond what an investigative journalist needs to do, because we need to understand why people indulge in certain practices. What are the issues in our society that are also making it possible for these things to happen? For things to go so bad as you have journalism of pay-as-you-go journalism. This is a serious crisis. It just shows the depth of the crisis. It's a moral crisis. It's a crisis of values. So there are a lot of other issues that we should be thinking about. Third thing I want to say is there are capacity issues, real capacity issues. To be able to read, I think some people said it, to be able to read a contract and see whether you are making a good deal or not. We're not even sure whether the people who are negotiating for us in these international negotiations or negotiating with the multinational companies are able to really, they don't have, the companies have they have battalions and battalions of specialists of all kinds to craft the things in the way they want. So there's a real capacity issue here. Something that Thabo Mbeki said once here in 2018, he was speaking at the Congress General Assembly, that they had succeeded in getting the Chinese government, when he was president, to give them copies of all the contracts they were signing with African governments, so that they would look to see whether these Chinese are being fair to the people or not. So I think we have to find a way at the regional level, at different levels, of making sure that there's a mechanism for checking what is happening, what people are signing up to, and that definitely you guys should be taking the lead in that. So I think there's something to put in place to make sure that, publish what you pay is one thing, but by the time you publish what you pay, the damage is already done because the contracts have already been signed. So something should be in place to enable us to know what people are signing up to. Of course, most of the time it's in a secret. The deals are secret. They are signed far away from the countries in Dubai and elsewhere. This is all documented. But there must be a way of getting to the thing before it happens. And I think that's something that's very important. And secondly, capacity building is very important for the journalists to be able to know actually what to look for and how to look for them and to report on them adequately. For civil society, for the NGOs, for a lot of other people. The third point, I think, Swad, you raised this issue. What is it that we should be looking at? What should we be worried about? The amounts may be impressive. They may be, if you say 1 million, 2 million, 10 million, even 30 million, even 100 million may look like big money. In the bigger scheme of things, in terms of what our countries are losing or what are they out to lose, is peanuts. So I think we should keep our eyes on the most essential things, and we shouldn't lose sight. Everything is important. Even 1 million is important. We shouldn't lose it. But we shouldn't lose sight of the most essential things that are happening. That are material, it's about the money, it's about all the looting that is going on, the bleeding that is continuing. It's also about the dignity issues that have been identified and all the different ways in which people have been humiliated, our countries have been trivialized and subjected to a lot of indignities. Final point, I think we will begin making headway by staying together, keeping the continued conversation going. We need strong intra-African cooperation. It's beyond what one can do at the level of your own company or your own organization. At the level of every country, people should come together, create platforms and mechanisms for doing this. At the sub-regional level, at the continental level, interacting with the regional organizations and sub-regional organizations. That is at the African level. We need to be together. We need to combine the different forces and strengths that we have. Everybody bringing what they can. The researchers, the think tanks, the advocates, everybody, and the lawyers. But it also is not possible for us to make headway in this thing
without international solidarity. Right? You can't possibly stop the bleeding by just looking at what is going on the continent. We need international, serious international, even if it is wounded, even if it is ampan, en fait. But international solidarity is necessary for the repatriation of resources. We haven't spent much time talking about it. Kappa is not only about, as has been demonstrated at the beginning, what Glencore is doing on the continent is also about bringing back what has been, taken away, and then knowing how to use them when the resources are brought back. And what's out there, for it to come back, you need solidarity. You need the civil societies of the North and of progressive forces, let me say, whatever they are, elsewhere. Otherwise, it will be difficult. We cannot fight this struggle sitting in Dakar and Kinshasa and Nairobi and elsewhere and think we can bring back the money that is in the Cayman Islands and that is in Delaware and elsewhere. It won't happen. You need pressure put on the governments of those places and on the continental multinational companies at their own levels, which is why at some point this solidarity mechanism that exists within the companies themselves. The companies get people to work for them here and work for them elsewhere in Europe, and so that intra-company solidarity is important. International solidarity is important. I think it's one thing that we should maybe pay great attention to also as we go forward. Voilà. Thank you everybody for your attention. Merci à tous. Ça a été intéressant, ça a été enrichissant. J'ai appris beaucoup. There's a dinner. I'll let you say that. Thank you to all those who are following us online for your patience. We should have given you a possibility to contribute if you were able to do that. Yeah, but thank you all so much. And thank you, Doyen, merci beaucoup. Vous nous avez donné beaucoup d'éléments et les commentateurs ont fait vraiment un travail extraordinaire aussi pour enrichir le débat. Et merci à tout le monde.